Hi dear students, welcome back to our channel and Vinay Kumar Basics of Physics. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను రే ఆప్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఎంసెట్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. దాదాపు ప్రతి చాప్టర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ వీడియోలో రే ఆప్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి దాదాపు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ 15 క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. సో కాబట్టి ఈ 15 ప్రశ్నలు కూడా 15 డిఫరెంట్ మోడల్స్. దీస్ 15 questions are 15 different models. That's why if you want to learn something, you have to watch the video up to last. Clear? సో ఏవైనా నువ్వు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఓపికగా చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. ఓపికగా వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసినట్టయితే ఖచ్చితంగా కంటెంట్ నీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎవరైనా మొదటిసారిగా ఇప్పుడే మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే వాళ్ళొక్కసారి ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళండి. ప్లేలిస్ట్లో డిఫరెంట్ ఎంసీ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ చాప్టర్ నేమ్స్తో ప్లేలిస్ట్లో నేమ్స్ ఇచ్చాను. సో వాటిని చూసిన తర్వాత ఈ ఛానల్ నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది అని భావిస్తేనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో రే ఆప్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి బోర్డు మీద చూడండి. ఇది 9th September 2020 షిఫ్ట్ 1 పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి ఆన్లైన్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. 9th September 2020 షిఫ్ట్ 1. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్. See here, the position of final image formed by the given lens combination from the third lens will be at a distance of. The position of the final image formed by the given lens combination from the third lens will be at a distance of, and he was given f1 is equals to plus 10 and f2 is equals to minus 10 and f3 is equals to plus 30 centimeters, and options are given a b c d are 15, infinity, 45 centimeters and 30 centimeters. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది డయాగ్రామ్ వాడు ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్తో పాటు డయాగ్రామ్ మెన్షన్ చేశాడు. దీంట్లో ఫస్ట్ లెన్స్ వచ్చేసి కాన్వెక్స్ లెన్స్, బై కాన్వెక్స్ లెన్స్. సెకండ్ వచ్చేసి బై కాన్కేవ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి అగైన్ బై కాన్వెక్స్. అంటే 3 రకాల లెన్స్లు తీసుకున్నాడు. దే హ్యావ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఫోకల్ లెంత్ ఈ వాస్ గివెన్. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హౌ మచ్? ప్లస్ 10 centimeters, that is f1. And second lens focal length is what he was given, f2 is equals to minus 10 centimeters. And third one is finally what it is, f3 is equals to plus 30 centimeters. సో అంటే 10 centimeter, minus 10 centimeters and plus 30 centimeters డిఫరెంట్ ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లెన్సెస్ని ఒకే కామన్ యాక్సిస్లో ఉంచినప్పుడు మనకి ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. ఫైనల్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇది ఆబ్జెక్ట్. వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మొదటి లెన్స్కి ఏమవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ ఇమేజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే సెకండ్ లెన్స్కి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళా ఈ సెకండ్ లెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ సెకండ్ దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది థర్డ్ వన్కి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అంటే వెరీ సింపుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇంకో దానికి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో ఏవైతే ఫస్ట్ లెన్స్ ఉంటుందో ఆ లెన్స్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది కాన్కేవ్ లెన్స్కి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని కాన్కేవ్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ కాన్కేవ్ లెన్స్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది థర్డ్ లెన్స్కి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ తప్పుడు ఏం చేస్తుంది? థర్డ్ లెన్స్ అనేది ఆ థర్డ్ ఏవైతే లెన్స్ ఉందో అది ఫైనల్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. అది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ లెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు కదా. లెన్స్ ఫార్ములా వాట్ ఇట్ ఈస్ 1/f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/v మైనస్ 1/u. సో మనకి దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫస్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ we are going to take. This is for first convex lens. So that's why simply I am writing here what he was given, 1/f1 is equals to 1/v minus 1/u. Here what is f1 value is directly given, that is what? 1/10. 1/10 is equals to 1/v minus, and this is the lens and this is the object. Now what it is? Object distance. That's why here 1/minus 30. u is what? Minus 30 according to sign convention. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1/10 is equals to 1/v plus 1/30. Then what we get? 1/v. ఇక్కడ v అంటే ఏంటి? ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. దేని యొక్క ఇమేజ్?
మొదటి దాని యొక్క ఇమేజ్. సో 1/v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/10 మైనస్ 1/30. 1/30. సో 10 30 LCM ఎంత 10 1 10 30. సో దట్స్ వై 1/v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 is LCM. Then what, right? 3 minus 1. 1/v is equals to 2/30. Then what you have to write? V is equals to 30/2. Then v is equals to 15 centimeters. V is what? 15 centimeters. Clear? సో ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి. ఏంటి అంటే ఆ డయాగ్రామ్లో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి డిస్టెన్స్ చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఫస్ట్ లెన్స్కి ఇచ్చిన 30 సెంటీమీటర్స్. అదేవిధంగా వాడే ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్కిను కాన్కేవ్ లెన్స్కి మధ్య డిస్టెన్స్ 5 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్? అదేవిధంగా కాన్కేవ్ నుంచి ఇంకో కాన్వెక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత 10 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్? హియర్ టు హియర్ 30 అండ్ హియర్ టు హియర్ 5 అండ్ హియర్ టు హియర్ 10 సెంటీమీటర్స్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ మనకి వి అనేది ఏంటి 15 సెంటీమీటర్స్. సో దీని యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది 15 సెంటీమీటర్స్. సో క్లియర్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఎప్పుడైనా కూడా కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఇటుపక్క ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనకి ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంటే ఇది ఆబ్జెక్టు, ఇది ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్? సో కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎంత డిస్టెన్స్లో 15 సెంటీమీటర్స్లో. ఆల్రెడీ వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది 5 సెంటీమీటర్స్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 10 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 5, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 10. అంటే దాదాపు మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్ నుంచి కాన్కేవ్ లెన్స్ నుంచి 10 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో దీని యొక్క ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, క్లియర్గా చెప్తున్నాను చూడండి. v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 సెంటీమీటర్స్ అన్నాను. అంటే ఏంటి, ఈ లెన్స్ నుంచి 15 సెంటీమీటర్ దూరంలో, అంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ నేను 15 సెంటీమీటర్లు తీసుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ ఇదేంటి 5 సెంటీమీటర్స్, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది 10 సెంటీమీటర్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క కాన్కేవ్ లెన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే 15 minus 5, దట్ ఈస్ 10 సెంటీమీటర్స్. వెరీ క్లియర్. ఫ్రమ్ దిస్ లెన్స్ టు దిస్ పాయింట్, దిస్ పార్ట్, వాట్ ఇట్ ఈస్ 15 centimeters. So here now this is the image. This is the image of the convex lens. That is how much distance from the concave lens? 10 centimeters, because it is 5 and this is 10. Now in this case, what do you write? U is equals to 10 centimeters for biconcave. That's why here what write? U is equals to plus 10. U is equals to plus 10 centimeters. And what he was given? Focal length of second lens, what it is? F2 is minus 10 centimeters. F2 is minus 10 centimeters. That's why again you have to go for lens formula. Here F is equals to what? Minus 10 centimeters. Minus 10 centimeters. Then obviously we are going for lens formula. 1/f is equals to 1/v minus 1/u. And 1/f value is what? For this concave, what do we have value? Minus 10. 1/-10 is equals to 1/v minus of u value is what? S. కాన్కేవ్ లెన్స్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది 10. సో కాబట్టి అప్పుడేమవుతుందంటే 1/v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 1/10 plus 1/10. దట్ ఈస్ వాట్ 1/v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0/10. Then v is equals to what? 10/0. V is equals to 10/0. That means what? Anything by 0 is what? Infinity we will get. What we get? Infinity. అంటే మనకి కాన్కేవ్ లెన్స్ నుంచి బైకాన్కేవ్ లెన్స్ నుంచి 10 సెంటీమీటర్ దూరంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అది ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ చేస్తుందంట? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అయిందో, ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మనకి ఏమంటున్నాం? కాన్కేవ్కి వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నాను? యూ వాల్యూ ఏమో 10 అండ్ వి వాల్యూ ఏమో ఇన్ఫినిటీ అన్నాం. క్లియర్? సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఒక దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇంకో దానికి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఏవైతే సెకండ్ లెన్స్ యొక్క ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అది థర్డ్ యొక్క
ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. క్లియర్, థర్డ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. అయినప్పుడు అంటే ఈ లెన్స్ ముందు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దూరంలో ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దూరంలో ఉంది. ఏదైనా ఒక లెన్స్కి ముందు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ లెన్స్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది దాని యొక్క ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. మనకి రే డయాగ్రామ్స్ రూల్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ద ఇమేజ్ విల్ బి కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఎట్ ద ఫోకస్ పాయింట్. ఫోకస్ పాయింట్. దట్స్ వై for this lens the image is at focal point. Then obviously what you have to say, its focal point is at where? Its focal length. For example, I am saying now this is a focal point. ఇక్కడేమో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీలో ఉంది, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫామ్ అయిందని చెప్పిన. ఇదేంది ఫోకల్ పాయింట్. అప్పుడు ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి ఫోకల్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం, ఫోకల్ లెంత్ అంటాం కదా. క్లియర్. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ the image will be formed at focus or focal point. That's why the distance from center of the third lens to the focal point should be taken as its focal length. Already was given what it is, that f3 is equals to 30 centimeters given. f3 is equals to, you were given 30 centimeters. That's why the final image will be at f and its focal length is what, 30 centimeters. That's why among the four options 30 centimeters is the right one. Clear children? ఈ ప్రాబ్లం అర్థం కావాలంటే సింపుల్గా ఒకటే లాజిక్ ఉంది. ఒకదాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇంకో దానికి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అనే చిన్న కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఎవరైతే డెరివేషన్ కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి పాస్ చేసి ఈ మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫైనల్గా ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, అట్ ఫోకస్ పాయింట్, బికాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, చూద్దాం. An object is placed at a distance of 40 centimeters in front of a concave mirror of focal length 20 centimeters. The image produced is. An object is placed at a distance of 40 centimeters in front of a concave mirror of focal length 20 centimeters. The image produced is. Options are given: real, inverted and small in size, real, inverted and of same size, and third option is real and erect, and fourth option is virtual and inverted. And this is a question is given in the 9th September 2020 shift 1 question online paper. Look here, are ఏమని ఇచ్చారంటే చూడండి, an object is placed where this is the one concave mirror, this is the principal axis and it is the pole. Now what you are saying, an object is placed at a distance of 40 centimeters. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంచాడంట, 40 సెంటీమీటర్స్. ఇది 40 సెంటీమీటర్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంచాడు. క్లియర్. సో ఉంచినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుందో అడుగుతున్నాడు. ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. దానికి వాడు ఇచ్చిన మనకు ఒకటే క్లూ ఏంటంటే ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 20 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్. Focal length what is given, f is equals to 20 centimeters, and what is the object distance, that is what, 40 centimeters. 40 centimeters. Without doing any calculation you can answer very easily. We have small relation is there between the r is equals to 2f. R is equals to 2f. Then what is the f value, s, what it is, 20. Then r is equals to 2 into 20 means what, r is 40 centimeters. R is what, 40 centimeters. So if we can take the sign convention, we will write f is equals to minus 20 and r also minus 40 centimeters. So what is the r actually? The distance between P to C. The distance from pole to center of curvature is what we call radius of curvature. The distance between the pole to the center of curvature is called radius of curvature. So what he was given, r is equals to 40. Simply here the distance from P to C, now it is nothing but what is C only. Clear. Actually this is what, object at a distance of 40 centimeters. But as for this formula, what it is, you have to say r is 40 centimeters. That means what, where is the object, S, at C only object. Clear. Got my point? Given that your object distance is 40 centimeters, but according to the this one, r is equals to 2f, we know that
F value is 20, then what do you get? R is equals to minus 40 centimeters. That means here nothing but here what you have to say, object distance is nothing but here radius of curvature, that's why you have to take R is equals to 40 and you also 40. And now what we know, when the object is at the center of curvature, we will get the image at the C only, that should be having same size. Clear? When the object is at C, the image will be formed at the same center of curvature. Then what you have to say, that is inverted and real and same size. The nature of the image at the C, when the object is at C, in case of a concave mirror, we will get the same size, real and inverted image. That's why among the options, B is the right one, real, inverted and of same size. The next question, it is given in the 9th September 2020 online paper shift 2. 9th September 2020 shift 2. Question ఏంటంటే, an object is placed at a certain distance left to a convex lens of focal length 20 centimeters. Find the distance of the object if the image obtained is magnified by 4 times. Magnified by the 4 times. Clear? Options are given. A, 25 centimeters when the image is real. B, 15 centimeters when the image is real. And 25 centimeters when the image is virtual. And 10 centimeters when the image is real. So to understand this one, simply you have to first, as for problem you have to follow. What is it? ఏమన్నాడు, ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉందట, ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. An object is placed at a certain distance to a convex lens S, left to the left అన్నాడు. కాన్వెక్స్ లెన్స్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందట, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అట. ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ డిస్టెన్స్ ఎంతో తెలియదు, మనం ఆ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి, అది క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈ వాస్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై ది 4 times. దట్ మీన్స్ వాట్, m is equals to 4, m is equals to 4 magnified. So here very simple, you have to know what is the relation of magnification. M is equals to V by U, m is equals to V by U. So in this case what you write, m is equals to plus or minus 4, m is equals to plus or minus 4. The m values are plus 4 and minus 4 there. Clear? Now as for this one, V by U is equals to, first we are going to take minus 4, V by U is equals to minus 4. From that what write, V is equals to minus 4 into U, V is equals to minus 4 into U. Clear? After that we have to go for lens formula. 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U. Clear? 1 by V minus 1 by U. So what was given, focal length is what, 20. That's why 1 by 20 is equals to 1 by V value is what, minus 4U minus 1 by U, minus 1 by U. So then what do you get, 1 by 20 into 1 by U is the common, then what do you get, 1 by U is the common, then what do you get, minus 1 by 4 minus 1 by 1, then what do you get, 1 by 20 is equals to 1 by U into minus 1 plus minus 1 minus 1 minus 4 by 4. So this is the 4, don't confuse, U and 4 both are obviously similar. Then what at here, 1 by 20 is equals to 1 by U into minus 1 minus 4, what it is, minus 5 by 4, minus 5 by 4. From that what you have to write, what you have to write, U is equals to what you have to write, minus 5 by
So to get clarity, I'm going to write 1 by u is equals to 1 by 20 into 4 by 5 minus 4 by 5. Then what do you get? 1 by u is equals to minus 4 by 100. Then 1 by u is equals to what do you get? Minus 1 by 25. Then u is equals to what? Minus 25 centimeters. U is the minus 25 centimeters. So this is our option. U is equals to minus 25 centimeters. ఇప్పుడు మనం -4 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? -25. మరి ఇంకోటి మిగిలిపోయింది కదా +4 అనేది, అప్పుడేమవుతుంది చూద్దాం. ఇక్కడ u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -25 అనేది ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే మనం m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో ఇంకో ఆన్సర్ వస్తుంది. క్లియర్ కదా? ఫస్ట్ మనం -4 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ స్టెప్ ఏం తీసుకుంటున్నా? v by u is equals to 4. v by u is equals to +4 now. Then what do you get? v is equals to 4 into u. Same as the same procedure. Then what do you get? Look here. 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u formula will take. Again, what is f value? 1 by 20 is equals to 1 by v value and the 1 by v and the 4u minus 1 by u. Again 1 by u is the common. Then what, right? 1 by u into 1 by 4 minus 1 will get. Then 1 by 20 is equals to 1 by u into 1 minus 4 by 4. Then what do you get? Then 1 by 20 is equals to 3 by 4 into u. 3 by 4 into u. Then what do you get? U is equals to what do you get? U is equals to 3 into 20 by 4. 3 into -3 into 20 by 4. That means what? U is equals to 60 by 4. That is what? U is equals to -15 centimeters. U is equals to -15 centimeters. అంటే m వాల్యూ మన మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు +4 -4 ఇచ్చినప్పుడు మనకి -4 తీసుకున్నప్పుడేమో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? -25 వచ్చింది. +4 తీసుకున్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది? -15 వచ్చింది. -15 వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా 25, 15, 10, 25 ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనం -15 తీసుకున్నామో ఆ ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ, అంటే ఏంటి? దీని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ కన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫోకల్ లెంత్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ది వర్చువల్ ఇమేజ్. దట్స్ వై సో వీ డోంట్ గో ఫర్ దిస్ వన్. సో వై? బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ 25 centimeters when the image is real. That is the right one. So first option is the right one. Question: which of the following statement is incorrect? ఈ ఇచ్చిన వాటిలో కింద ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా లేదు అంటున్నాడు. అది క్వశ్చన్ వచ్చేసి 9th September 2020 షిఫ్ట్ 2. 9th September 2020 షిఫ్ట్ 2. సో అదేమన్నాడు ఫస్ట్ చూడండి. డిస్పర్షన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఫర్ వైలెట్ కలర్. What is dispersion? Splitting of white light into number of colors. That should be what we call dispersion. Among the VGR colors, violet has the more S. That's why it is true. Okay. And now red light travels faster than violet light in medium. S, correct. Why? Because red light has less angle of deviation and more focal length. That's why it will go for more distance. Clear? And next thing is this is also right one. And next one is third one. In vacuum, red light travel faster than others. In vacuum, red light travels faster than others. This is a false statement. Why? Because in vacuum all the
colors will go with the same speed. How much? 3 into 10 power of 8 meter per second. That's why third one is the wrong statement. And fourth one, refractive index of violet light in higher flint glass compared to the crown glass. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వైలెట్ కలర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఫ్లింట్ గ్లాస్లో కన్నా ఫ్లింట్ గ్లాస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు కంపేర్ చేస్తే క్రౌన్ గ్లాస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్ వన్. సో కాబట్టి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో సి అనేది రాంగ్, కాబట్టి ఆ రాంగ్ ఆన్సరే మనకి రైట్ ఆన్సర్. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ద ఫోకల్ పాయింట్, ఇఫ్ ద image of an object at the focal point to the right side of a convex lens. సో వాడు ఏమన్నాడంటే మనకి ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది, ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ముందు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ముందు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దానివల్ల ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందంట. ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయిందట? ఫోకల్ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ ద ఇమేజ్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ ద ఇమేజ్. సో ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఎట్ సైడ్ ఫామ్ అయింది లెన్స్కి. వాడు ఏమన్నాడు? If the image of an object of the focal point to the right side అన్నాడు. సో దిస్ ఓన్లీ రైట్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ మనకి ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇమేజ్ ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ అయింది. అప్పుడు ఈ సందర్భానికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎటువైపు ఉంటుంది? ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎక్కడ ఉండవచ్చు? ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది రైట్ సైడ్ లెన్స్కి రైట్ సైడ్లో ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ అయితే దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండే అవకాశం ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. అది క్వశ్చన్. ఇది మనకి 10th సెప్టెంబర్ 2020 షిఫ్ట్ 1 ఆన్లైన్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఎఫ్, 2F, లెస్ దాన్ ఎఫ్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా చూద్దాం. ఫార్ములా తెలుసు కదా, 1/f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/v మైనస్ 1/u. సో ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఏమో ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ తీసుకుంటున్నాను. V is equals to what? This is also F. Why? Because from center to the focal point, that is what we call actually focal length. Focal length. That's why here F is equals to F and V is equals to F. Then substitute here 1/f is equals to 1/v minus 1/f. Clear? So in this case, here small correction. 1/f is equals to 1/f minus 1/u. B value is f na. That's why 1/f is equals to minus 1/f is equals to minus 1/u. Clear? ఇక్కడ 1/f ఉంది, ఇక్కడ 1/f ఉంది, దాన్ని తీసుకొస్తున్నా ప్లస్ ఇక్కడ వస్తుంది మైనస్ వస్తుంది. కాబట్టి 1 minus 1/f is equals to minus 1/u. So 0/f is equals to minus 1/u. Then what, right? U is equals to minus f by 0. U is equals to minus f by 0. F by anything is 0 means what? Anything by 0 means what? Infinity. Then U is equals to what? Infinity. U is the infinity. So this is the proof. మనకి డైరెక్ట్గా రూల్ ఉంది కదా, when the object is at infinity then the image can be formed at focal point. Here image at the focal point, then obviously then the light is coming from the infinite distance from the object. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది? మనకి ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అది డైరెక్ట్ మనకున్న ప్రిన్సిపల్. సో కాబట్టి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దాన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A telescope has an objective of focal length 100 centimeters and an eyepiece of focal length 5 centimeters. The magnifying power of a telescope is 20, 500, 120, 105. So telescope has 2 lenses. Look here. So it is the one lens and this is the another lens. One should be taken as eye lens and one should be taken as object lens. Object lens and eye lens. Combination of these two should be taken as telescope. So what was given? Telescope has an objective focal length is FO is 100 centimeters. Focal length of object lens is what? 100 centimeters. And
the focal length of eyepiece, FE I am saying now, that is what, F centimeters, 5 centimeters. F means what, focal length of objective lens, and FE means what, focal length of eyepiece or eye lens. So given values are these. Now what you have to find out, magnifying power we have to measure. Options ఏమి ఇచ్చారు, 20, 500, 1/20, 105. So children, this is the direct formula. F is equals to FO by FE, the ratio of focal length of the objective piece to the focal length of eyepiece is called magnifying power of telescope. That's why here you have to directly substitute the values. FO ఎంత ఇచ్చిండు, 100, and FE ఎంత, 5. So 5 ones are 5 20s are. Therefore magnifying power is what, 20. It is the ratio, that's why it has no units. So option A is the right one. Very important model. 10th September 2020 షిఫ్ట్ లో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. ఇది క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్, each with focal length of 4 centimeter. A convex lens and concave lens, what you are saying, each with focal length of 4 centimeters are separated by a distance of 6 centimeters along their axis. An object is placed 8 centimeter before the convex lens. The distance between the object and its image is, options are given, 10 centimeters, 15, 18, 24. సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అర్థం కావాలి. ఏమన్నాడు, F1 ఈజ్ 4 సెంటీమీటర్స్ అండ్ F2 ఆల్సో 4 సెంటీమీటర్స్. ఫస్ట్ F1 అంటే ఏమన్నాడు, కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ ప్లస్ 4 సెంటీమీటర్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ వాట్, ఇట్ ఈస్ మైనస్ 4 సెంటీమీటర్స్. అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాడు చూడండి, కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నాడు, తర్వాత కాన్కేవ్ తీసుకున్నాడు. క్లియర్. తీసుకున్న తర్వాత ఏమన్నాడు, ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్కు ముందు 8 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉందట. క్లియర్. దేర్ యాక్సెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ 8 సెంటీమీటర్స్ బిఫోర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ముందు 8 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. తర్వాత వాడు ఇచ్చింది ఇంకో క్లూ ఏంటంటే, both lenses are separated by a distance of 6 centimeters. So now it is 6 centimeters. సో అయినప్పుడు ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో అంతవరకు మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోమన్నాడు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇమేజ్ దట్ షుడ్ బి ఫౌండ్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్. క్లియర్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ గివెన్. అండర్స్టూడ్. మనకి 2 లెన్స్లు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ఫోకల్ లెంత్లు ఇదేమో ప్లస్ 4 సెంటీమీటర్స్, ఇదేమో మైనస్ 4 సెంటీమీటర్స్, వాటి మధ్య దూరం 6 సెంటీమీటర్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ముందేమో 8 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి జనరల్ ప్రొసీజర్ మనకి ఏం తెలుసు, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ముందు ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ ఇమేజ్ అనేది దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది, అది మళ్ళీ ఇంకో ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్లో మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ first we have to go for convex lens. For convex lens you can take the lens formula, 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U. So what is the focal length, plus 4 is equals to 1 by V minus U are ఎంత నాడు 8 centimeters and that should be here minus according to sign convention. Then what to take, 1 by 4 is equals to 1 by V plus 1 by 8. Then what to write, 1 by V is equals to 1 by 4 minus 1 by 8. Then what to get, 1 by V is equals to 8, 2 minus 1 by 8, and V is equals to 1 by V is equals to what to get, 1 by 8. 1 by V is equals to 1 by 8 we will get 1 by V is equals to 1 by 8. That means what, V is equals to 8 centimeters. V is equals to 8 centimeters. Clear. సో అయితే ఇక్కడ వచ్చిన లాజిక్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ V అనేది ఏంటి,
ఆ v అనేది ఏంటి, v అనేది ఈ లెన్స్ యొక్క ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత 8 సెంటీమీటర్స్. అంటే దీని తర్వాత ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళాలి, 8 సెంటీమీటర్స్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 6 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంటే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి వాడు 8 తీసుకున్నాం, క్లియర్. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చిండు 8 సెంటీమీటర్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది 8 సెంటీమీటర్స్. కానీ ఈ మధ్యలో ఏమన్నాడు, ఒక కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉంది, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది 6. అంటే మొత్తం ఎంత కావాలి 8. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, మధ్యలో 6 ఉంది, సో ఇంకా 2. సో కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం 6 అంటున్నాం, ఇక్కడ వచ్చేసరికి దాని ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఎంత 2 సెంటీమీటర్స్, 2 సెంటీమీటర్స్. సో కాబట్టి ఇది 6, ఇది 2, 8 సెంటీమీటర్స్. అప్పుడు ఈ 2 సెంటీమీటర్స్ ఏమవుతుందంటే దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత మరి అది ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుందో చూద్దాం. నౌ సో ఆల్రెడీ we find the v value for the first lens. Now we want to find out the v value for second one. That is what, for concave lens. Again same formula, lens formula, 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, and here f is equals to what, -4, and u is equals to +2. U is equals to +2 centimeters, and f is equals to -4 centimeters. Substitute. Then 1 by -4 is equals to 1 by v minus 1 by 2. From the product we get 1 by v is equals to -1 by 4 plus 1 by 2. Again LCM is what, 4. Then -1 plus 2, -1 plus 2. That means what, 1 by v is equals to -1 by 4, -1 by 4. That means what, v is equals to -4 centimeters. v is equals to -4 centimeters. సో అంటే అర్థమైంది, ఇక్కడ దీని నుంచి 4 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది ఇనిషియల్ ఆబ్జెక్ట్, ఇదేమో ఫైనల్ ఇమేజ్. వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఎంత వచ్చింది, మనకి ఇక్కడికి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ 2 and this is now 4. Clear. Now what you have to find out now, the distance between object to the final image. Clear. Image should be at the distance of 4 centimeters. That's why you can calculate now 8 plus 6, 8 plus 6, 6 plus 4, 8 plus 6 plus 4, that is equals to what, 18 centimeters. So కాబట్టి ఇనిషియల్ ఆబ్జెక్ట్కి ఫైనల్ ఇమేజ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుందంటే, ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కాన్వెక్స్ లెన్స్, అగైన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ నుంచి కాన్కేవ్ లెన్స్, అండ్ కాన్కేవ్ నుంచి ఫైనల్ ఇమేజ్. సో 8 plus 6 plus 2 plus 4, then what do you get, 18 centimeters. C option is the right one. సో మీకు ఒకవేళ క్లారిటీ మిస్ అయితే వీడియోని పాస్ చేసి 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వెళ్ళండి, ఓకేనా. See the next question. This is also very important model. The magnification produced by a convex lens for 2 positions of an object are 4 and 3 respectively. If the distance of separation between the 2 positions of the object is 2 centimeters, then the focal length of the lens is the magnification produced by convex lens. For example, this is the convex lens and we kept some distance here, that is some, I am saying it is u1, object distance u1. Then we are getting some magnification m1. What is magnification? M is equals to, what is the formula, v by u. Clear. When we are having some object distance u1, we are getting some magnification, that is m1. How much he was given? 4. u1 డిస్టెన్స్లో ఉంచినప్పుడు లెన్స్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ పై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, అది మ్యాగ్నిఫికేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు దాని పవర్ 4 అని రాస్తున్నాం. అట్లనే ఇంకోసారి అదే లెన్స్ని తీసుకున్నాం, ఇంకోసారి ఏం చేసామంటే ఈసారి డిస్టెన్స్ ఏమో u2 తీసుకున్నప్పుడు
మళ్ళా వి వాల్యూ మారుతుంది, మారినప్పుడు మ్యాగ్నిఫికేషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు వచ్చే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత, m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ హౌ మచ్, హీ వాజ్ గివెన్ 3. క్లియర్. సో m1 4 అండ్ m2 3 అయినప్పటికీ ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు చూడండి, ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 2 centimeters. ఈ u2కి u1కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత, 2 centimeters. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ u1 10 అనుకోండి, u2 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 12 అవుతుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఎంత అని చెప్పి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. 20 centimeters, 16, 28, 24. సో మరి ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకుని మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం రెండు ఫార్ములాస్ వాడతాం, ఒకటి మ్యాగ్నిఫికేషన్, ఇంకోటి లెన్స్ ఫార్ములా. లుక్ హియర్ నౌ, magnification formula is what, m is equals to v by u, m is equals to v by u. So for first magnification what I am going to say, m1 is equals to v1 by u1, m1 is equals to v1 by u1, and that is how much he was given, 4. v1 by u1 is equals to what, 4. Then what to write, u1 by v1 is equals to what you have to write, 1 by 4. u1 by v1 is equals to what, 1 by 4. And similarly for second one what you have to write, m2 is same formula, v2 by u2, that is how much value, 3. So v2 by u2 is equals to 3, then u2 by v2 means what, 1/3. So remember these two values. So first thing, for first position of the object. So what you have to write, we have lens formula, 1 by f is equals to 1 by v1 minus 1 by u1. Clear. 1 by f is equals to 1 by v1 minus 1 by u1. I am not writing f1 because we are using the same lens. 10 centimeters కైనా అదే లెన్స్, 12 centimeters కైనా అదే లెన్స్, కాబట్టి మనము సింపుల్గా 1 by f is equals to 1 by v1 minus 1 by u1 రాస్తున్నా. దీన్ని చేంజ్ చేస్తున్నా, ఎల్సిఎం కడుతున్నా. 1 by f is equals to ఎల్సిఎం v1 u1 రాసిన, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్ యు హావ్ టు రైట్, ఎస్ u1 minus v1. సో 1 by f is equals to u1 minus v1 by u1 v1. క్లియర్. సో ఇప్పుడు u1 తీసుకొస్తున్నా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, u1 by f is equals to u1 minus v1 by v1. Then what write, u1 by f is equals to u1 by v1 minus v1 by v1. ఇప్పుడు మనము x minus y by z అని రాస్తున్నాం, అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, x by z minus y by z అని రాసుకోవచ్చు కదా. సేమ్ మోడల్లో u1 minus v1 by v1 అని రాస్తున్నా, u1 by v1 minus v1 by v1. సో u1 by f is equals to u1 by v1 minus 1. v1 by v1 means what, 1. సో ఆల్రెడీ మనకి u1 by v1 వాల్యూ ఎంత ఉంది, how much is there, 1/4. కాబట్టి u1 by f is equals to 1/4 minus 1. 1/4 minus 1. సో వచ్చేసిన తర్వాత చూడండి, u1 by f is equals to 1 minus 4/4. That is what, u1 by f is equals to minus 3/4. This is equation number 1. Clear. And we can follow the same thing for next one. ఇది మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చాం. నెక్స్ట్ పొజిషన్ మనం తీసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఇలా వస్తుంది, u2 by f is equals to, లేదు చేద్దాం చూడండి, డోంట్ వరీ, ఎలా వచ్చింది మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఏ మోడల్ ఇక 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u కదా. ఇప్పుడు f2 minus u2 అవుతుంది, అప్పుడు ఏమి రాసుకోవచ్చు, 1 by f is equals to u2 minus v2 by u2 v2 అని రాసుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ సేమ్ అదే మోడల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటూ వస్తున్నా చూడండి జాగ్రత్తగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ u2 తీసుకురండి, ఏమవుతుంది, u2 by f is equals to u2 by v2 minus v2 by v2.
then what you get? u2 by f is equals to u2 by v2 minus 1. Clear? సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో రాసిన u2 by v2 వాల్యూ ఫస్ట్ మనం రాసి పెట్టుకున్నాం. చూడండి జాగ్రత్తలోనే u2 by v2 వాల్యూ ఎంత? 1/3. సో కాబట్టి u2 by f2 is equals to 1/3 minus 1. 1/3 minus 1. Then what you get? u2 by f2 is equals to 1 minus 3/3. Then what you get? u2 by f2 is equals to minus 2/3. This is equation number 2. So this is what u1 by f is equals to minus 3/4 is the one equation. Equation number 1 that is, and this is the another equation. So now we have to minus them. Simply you have to minus them. u2 by f2 minus u1 by f. f2 means nothing but f only, you have to take, no problem, both are same here. u2 by f minus u1 by f is equals to, first value is what? Minus 3/4 minus 3/4 minus of minus plus 2/3 plus 2/3. Then what we get? We will get u2 by f minus u1 by f is equals to LCM 12. So minus 9 plus 8. Minus 9 plus 8. Then u2 minus u1 by f is equals to minus 1/12. Minus 1/12. Then what you get? Minus f is equals to 12 into u2 minus u1. u2 minus u1. ఇక్కడ u2 minus u1 అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పొజిషన్స్. ఎంత ఇచ్చాడు? 2 centimeters ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? f is equals to 12 into 2, that is what? 24 centimeters. Focal length of that one is what? 24 centimeters. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం ఇంకా మైనస్ అవ్వడం సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. f is equals to 12 into u1 minus u2 can write. u1 minus u2 value is 2. Then f is equals to what you get? 24 centimeters. సో కాబట్టి ఇచ్చినట్టు 4 ఆప్షన్స్లో డి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ అనే టాపిక్ మీద ఇచ్చాడు. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే, జాగ్రత్త చూడండి. వాట్ మినిమం సపరేషన్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ హ్యూమన్ ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ if the pupil diameter is 2 millimeters. Pupil diameter is 2 millimeters and the two objects are 20 meters away from the eye. Assume that human eye to be equivalent to a convex lens and consider the average wavelength of the light is 600 nanometer. That is the question, and this is given in the 11th September 2020 shift 1 question. Okay, and options are given: 7.32 millimeters, 8.72 millimeters, 6.2 millimeters, 4.71 millimeters. So resolving power of human eye. So ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మినిమం సపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇది ఒక ఆబ్జెక్టు, ఇది ఒక ఆబ్జెక్టు. సో మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మన కంటి నుంచి అక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందంట? 20 meters ఉందట. ఉన్నప్పుడు మనం దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, దట్ ఈస్ హియర్ వై. క్లియర్? సో వాడు ఏమన్నా అంటే మన యొక్క ఐని ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్తో కంపేర్ చేసుకోమన్నాడు. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈస్ గివెన్ బై వై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.22 into lambda d by d. Lambda is the wavelength and d is the distance between the objects to the eye, that is d. And what is d was given? Small d, that is the aperture of the lens, that is nothing but here pupil diameter. What it is that? Pupil diameter. So you have to take now here, that is what? Small d is equals to 2 millimeters, that is what? 2 into 10 power of minus 3 meters. Here this is the diameter of the pupil, that should be taken as actually aperture of convex lens. And next thing is here what it is, he was given lambda wavelength. How much he was given? 600 nanometers. That means 600 into nano means 10 to the power of minus 9 meters.
Then lambda is equals to what we get? 6 into 10 power of minus 7 meters. And what is the distance between the eye to the object? Object is 20 meters. Then substitute all the values, we will get y is equals to 1.22 into 6 into 10 power of minus 7 by d is 20 by 2 into 10 power of minus 3. 2 into 10 power of minus 3, 2 ones are and 2 tens are. Then what do you get? Y is equals to 1.22 into 6 into 10 power of minus 7 into 10. Minus 7 into 10. Again into 10 power of 3. ఇది పైకి వస్తే అవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Y is equals to 1.22 into 6 into 10 power of minus 7 and this is what 10 power of 4. What do you get? 10 power of minus 3 will get. Then do this calculation. 1.22 into 6. 6 2s are 12, again 12, 32, 7.32. So that is what? 7.32 into 10 power of minus 3 meters. That means what? Simply what, right? 7.32 into 10 power of minus 3, how we can write? That is simply 7.32 into millimeters. That is what? Simply 7.32 millimeters. That's why here among the 4 options, the first one is the correct one. In this way we will find out the resolving power of eye. Okay, see the next question. This prism concept సంబంధించిన question అడిగాడు. We have to find out the angle of prism. This is also another model. Look here once. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి 11th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పేపర్. 11th September 2020 షిఫ్ట్ 2. ఓకేనా, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. A prism is made up of glass having refractive index √2. ఒక ప్రిజం ఉందంట, ఆ ప్రిజం అనే గ్లాస్తో తయారు చేయబడిందంట, దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉందంట? √2 అట. If the angle of minimum deviation is equals to the angle of prism, angle of minimum deviation డెల్టాతో చూపిస్తాం. డెల్టా ఈజ్ ద మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అండ్ ఏ అంటే ఏంటి? యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం. ఈ మనకి ఇచ్చిన క్లూస్ mu is equals to √2 and delta is equals to a. And what you have to find out now? We have to calculate the angle of prism. A value అనుకోవాలి. So మనకి we know that what it is? Refractive index of prism. Refractive index of prism is given by the formula mu is equals to sin of a plus delta by 2a. Mu is equals to sin of a plus delta by 2 by sin a by 2. This is the formula. So by using this formula we have to find out the a value. Okay na? So what ఏమన్నాడు? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అన్నాడు. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అన్నప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చుగా? మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్, నేను డెల్టా కూడా ఏ అనుకుంటున్నాను, ఏ ప్లస్ ఏ బై 2 బై సైన్ a by 2. So then is what it is? Sin of 2a by 2 by sin a by 2. A 2 cancel. What do you get? Mu is equals to sin a by sin a by 2. So ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది. mu is equals to sin theta means what we write? Sin theta is equals to what, right? 2 cos theta by 2 sin theta by 2. So like that, what do you write? 2 sin a by 2 by into cos a by 2. 2 sin a by 2 into cos a by 2 by sin a by 2. Sin a by 2 sin a by 2 cancel. Then what do you get? Mu is equals to 2 into cos a by 2. Mu is equals to 2 into cos a by 2. Mu value ఎంత ఇచ్చాడు? √2 ఇచ్చాడు. √2 is equals to 2 into cos a by 2. ఆ 2 ఇట్ తీసుకురా ఏమవుతుంది? √2 by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఏ బై 2 అవుతుంది. సో అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ √2 by √2 మీన్ 2 మీన్స్ వాట్? √2 by 2 ఎట్ రాస్తున్నా అంటే √2 into √2 ఇది రాస్తున్నా కాస్ ఏ బై 2. దెన్ వాట్ గెట్ 1 by √2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఏ బై 2. సో 1 by √2 ఎంత వాల్యూ? కాస్ వాల్యూ కాస్ 45 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు cos a by 2. క్లియర్? ఏమన్నాడు?
cos a 45 is equals to cos a by 2. Cos 45 is equals to cos a by 2. That means what? Cos inverse తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 45 is equals to a by 2 అవుతుంది. అప్పుడు a is equals to ఏమవుతుంది? 45 into 2. Then a is equals to 90 degrees. So this is the value of angle of prism. So as for this formula, and among the options B is the right one. Combination of thin prisms में इच्चाडु చూద్దాం. This is another model. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 11th September 2020 షిఫ్ట్ 1 పేపర్ ఆన్లైన్ పేపర్లో ఇచ్చాడు. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఏ థిన్ గ్లాస్ ప్రిజమ్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ 9 degrees. ఒక థిన్ గ్లాస్ ప్రిజమ్ ఉందంట, దాని యాంగిల్ ప్రిజమ్ ఏంటంట 9 degrees అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 1.4. ఓకేనా? సో ఒక ప్రిజమ్ ఉంది, థిన్ ప్రిజమ్. ఓకేనా? దాని యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ఏంటంట 9 degrees అన్నాడు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎంత 1.4 అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ ది అనదర్ గ్లాస్ ప్రిజమ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.6 యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. సో ఇంకొక ప్రిజమ్ ఉంది, దాన్ని ఎలా కంబైన్ చేస్తారంటే ఇలా కంబైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ప్రిజమ్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ప్రిజమ్ 2. మనకి ఇక్కడ దీని యాంగిల్ అనుకోవాలి, ఏ వాల్యూ అనుకోవాలి. వాడు ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ వాడే ఇచ్చాడు క్లియర్గా. సో వాల్యూస్ ఏ మెన్షన్ చేయలే కానీ. సో ఇది ఫస్ట్ ప్రిజమ్, ఇది సెకండ్ ప్రిజమ్. ఇప్పుడు దాని యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ మనం కనుక్కోవాలి. సెకండ్ దాని యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అది క్వశ్చన్. వెరీ సింపుల్. వీ హ్యావ్ ఫార్ములా ఇస్ దేర్. ఫర్ థిన్ ప్రిజమ్ వీ హ్యావ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a into mu minus 1. This is the formula for minimum angle of deviation of a thin prism. Delta is equals to a into mu minus 1. So for first prism we are going to delta 1 is equals to a1 into mu 1 minus 1, and for delta 2 a2 into mu 2 minus 1. And he was given that the combination of the prism provides the dispersion without deviation. Dispersion without deviation. For that condition, delta 1 is equals to delta 2. No deviation means both are having same. Then what to write? a1 into mu 1 minus 1 is equals to a2 into mu 2 minus 1. a1 is how much? Angle 9 degrees into mu minus 1. Mu 1 value is what? 1.4. 1.4 minus 1 is equals to a2 value is a, and mu 2 value is what? 1.6. 1.6 minus 1. Then what you get? 9 into 0.4 is equals to a into 0.6. Then what you get? A is equals to 9 into 0.4 by 0.6. 0.6. Clear? Then what you get? A is equals to 9 into 4 by 6. 2 3s are and 3 3s are 12 by 2. That is equals to what? 6 degrees. A is equals to what? 6 degrees. So among the 4 options, C is the right one. See the next same question. మనం ఇంతకుముందు ఏ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసామో అదే ప్రాబ్లం అదే రోజు 2 షిఫ్ట్లు అడిగాడు. అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. చూడు ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఏ థిన్ ప్రిజమ్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ 6 degrees మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5. సో ఒక ప్రిజమ్ ఉంది, దాని యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఏంటంట 6 degrees అట, దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5 అట. నెక్స్ట్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ ది అనదర్ ప్రిజమ్ మేడప్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.75. ఇంతకుముందు సేమ్ ఏవైతే ఒక ప్రిజమ్ ఫస్ట్ ప్రిజమ్, ఇది సెకండ్ ప్రిజమ్. వాడు ఏమండు ఫస్ట్ ఏమో 6 degrees అండు, నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాలి అంతే. వాడు ఇచ్చిన క్లూ ఏంది? mu1 is 1.5 and mu2 is equals to 1.75. వాట్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ a2. సేమ్ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a into mu minus 1. For thin prism only, this one is only thin prism. Clear? Then without any deviation means what? Simply delta 1 is equals to delta 2.
That means a1 into mu1 minus 1 is equals to a2 into mu2 minus 1. a1 value is what? 6, and mu1 value is what? 1.5 minus 1 is equals to a into 1.75 minus 1. That means what? 6 into 0.5 is equals to a into 1.7 minus 1 means what? 1.75 minus 1 means what? That is 0.75. A of 0.75. Then what do you write? Then A is equals to 6 into 0.5 by 0.75. That means what? Simply here A is equals to 6 into 0.1 by 0.15. That means what? A is equals to 2 into 0.1 by 0.5. 3 2s are and 3 5s. Okay. A is equals to 0.2 by 0.5. That means what? A is equals to 2 by 5. Okay, 0.05. This one is 0.2 by 0.05. That means what? 20 by 5. Then A is equals to 4 degrees. Clear? 2 ones are 0.05. So A is equals to 4 degrees. So C option is the right one. See the next question. This is another important model. Watch very carefully. A small object is placed in the air at a distance of 45 centimeters from a convex refracting surface of a radius of curvature 15 centimeters. If the surface separates the air from the glass of refractive index 1.5, then the position of the image is. So first మనకు ఒక కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ఇలా ఉందట. ఇది మొత్తం ఎయిర్. సో ఆ ఎయిర్లో ఆ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉందట? ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? 45 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్? తర్వాత ఫ్రమ్ ఏ కాన్వెక్స్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 15. సో దీని యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంతట? 15 సెంటీమీటర్స్ అట. ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ సపరేట్స్ ది ఎయిర్ ఫ్రమ్ గ్లాస్. సో ఇటు పక్కన ఎయిర్, ఇటు పక్కన గ్లాస్. ఆ గ్లాస్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంతంట? 1.5. వాట్ ఇట్ ఈస్? 1.5 అయినప్పుడు దెన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈజ్. ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈజ్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాని ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ. n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. n2 minus n1 by r. దీన్ని ఎలా కూడా రాసుకుంటారు? mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r. Same. So now this is the air and this is the refractive index. So here n2 refractive index of this one is what? 1.5. 1.5 by v minus n1 is what? Air refractive index value is what? 1. Then 1 by u. U how much? Distance 45, and this is minus 45 according to sign convention. That is equals to 1.5 minus 1 by r. R how much it is given? Plus 15 s. Then what you get? 1.5 by v plus 1 by 45 is equals to 0.5 by 15. 0.5 by 15. Then what you get, children? 1.5 by v is equals to 0.5 by 15 minus 1 by 45. 1 by 45. So then 15 45. So 15 1s are 15. So LCM is 45. Then 1.5 by v is equals to 45 by, so 0.5 into 3. 0.5 into 3 minus 1. That is equals to what?
1.5. 1.5 minus 1 by 45. Then what do you get? 0.5 by 45 will get 0.5 45. Then from that what you have to write, children? V by 1.5 is equals to what do you get? 45 by 0.5. So then ulta chestunna em ledhu. V by 1.5 is equals to 45 by 0.5. So from that V is equals to what do you write? V is equals to 45 into 1.5 by 0.5. Then what do you get? 45 into 15 by 5. 5 ones are 5 3s are. Then V is equals to what? 45 into 3. 3 5s are 15. 3 4s are 12. 12 plus 1 135. So image distance is what? 135 centimeters. So among the 4 options, D option is the right one. కాన్కేవ్ మిర్రర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎంతవరకు కూడా ఎరెక్ట్ ఇన్వర్టెడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కానీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అలాంగ్ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్, అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఆబ్జెక్ట్ పడుకొని ఉన్నట్లయితే అనే కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇది మనకి ఎప్పటికంటే 2020 14 సెప్టెంబర్ అడిగాడు. 14 సెప్టెంబర్ 2020, 14 సెప్టెంబర్ 2020 షిఫ్ట్ 1 or 2 అడిగాడు. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏ షార్ట్ స్ట్రైట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎల్, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎల్ లైస్ అలాంగ్ ది సెంటర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. అదే ఇచ్చింది వాడు కూడా, డయాగ్రామ్ వాడే ఇచ్చాడు. ఇది స్పెరికల్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. మనం ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటాం, ఎలా అనుకుంటాం, కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఆబ్జెక్ట్, అది ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ దాని మీద ఎలా ఉందట. ఓకేనా? A short straight object of length L lies along the central axis of a spherical concave mirror at a distance x. ఇక్కడ నుంచి distance ఎంత? X. Next, the focal length of the mirror is f. Focal length of mirror is what? F. Then the length of the image is L dash. ఆబ్జెక్ట్ ఏమో L, దాని ఇమేజ్ ఏమో L dash. అయితే వాడి యొక్క రేషియో ఎంత అడుగుతున్నాడు. వాడి యొక్క రేషియో ఎంత? L dash by L is how much? సో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ మనం ఇప్పుడు చెక్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది వెరీ సింపుల్, బట్ చిన్న లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ, అది అర్థమైతే మనకి చాలా ఈజీ. ఫార్ములా ఏంటంటే మన ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ L dash by L is equals to minus V square by U square. This is the formula. L dash by L is equals to minus V square by U square. ఇక్కడ U అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, V అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో వాడు ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, మన ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్, దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని L అంటున్నాం. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? X డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు దాని ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద ఇమేజ్, వాట్ ఇట్ ఈస్? L dash. ఇది L, ఇది L dash అయినప్పుడు మనం దీని నుంచి దీనికి దూరం కనుక్కొని దాని మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మనకి మిర్రర్ ఈక్వేషన్ కదా, 1/f ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? 1/v ప్లస్ 1/u. సో వాట్ ఏమన్నాడు? f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ F అన్నాడు, u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఇవి రెండు కూడా నెగటివే. 1/-f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/v ప్లస్ ఆఫ్ 1/-x. 1/-x అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1/v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని తీసుకురా, ఎప్పుడేమవుతుంది? -1/f plus 1/x. 1/v is equals to -1/f plus 1/x. సో అంటే ఏమవుతుంది సింపుల్గా? 1/v is equals to 1/v is equals to 1/x minus 1/f. సో ఎల్సిఎం ఏంటంటే 1/v is equals, that implies 1/v is equals to xf. Then what do you get? f minus x. So 1/v is equals to f minus x by xf. Then v is equals to what?
xf by f minus x. So this is the value of v. That is the value of v. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఫార్ములా ఏంటి, m is equals to l dash by l is equals to minus v square by u square. సో ఇక్కడ v వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, m is equals to minus of v వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, xf by f minus x whole square by u square. u square వాల్యూ ఎంత, x. సో minus x whole square. Then what do you get, minus minus cancel, x square f square by f minus x by x square. Then what do you get, x square f square by f minus x into 1 by x square. X square cancel. Then what do you get, m is equals to f square by f minus x. f square by f minus x whole square. This is why xf whole square by f minus x whole square kada. So whole square. So then what do you get, x square f square by f minus x whole square into x square f square by f minus x whole square into 1 by x square. Then what do you get, f square by f minus x whole square. That means what, m is equals to f by f minus x whole square. So among the four options C is the right one. Okay children, చూడండి ఇక్కడ ప్రిజం మీద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ స్నెల్స్ లాకి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చాడు చూడండి. అది 14 సెప్టెంబర్ 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు. సో అక్కడ ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి, కన్సిడర్ ఏ గ్లాస్ ప్రిజమ్ ఈస్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ లిక్విడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద లిక్విడ్, ఇన్ దట్ లిక్విడ్ one prism is immersed like that. Consider a glass prism immersed in liquid as shown below. The refractive index of a glass and a liquid is 1.5, 1.2 respectively. A ray of light enters the prism perpendicular to the face AB. The largest value of angle is theta. If the ray is totally reflected at the face AC, then we have to find out the angle. ఏమన్నాడంటే వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో డయాగ్రామ్ వాడే ఇచ్చాడు చూడండి. ఏంటి డయాగ్రామ్, ఇక్కడ ఇది మొత్తం లిక్విడ్, ఇది లిక్విడే మొత్తం ఆ లిక్విడ్లో ప్రిజం ఉంది. ఒక లైట్ రే వచ్చింది ఏబి అనే సర్ఫేస్తో ఎంత యాంగిల్తో వచ్చేసిందంట, 90 యాంగిల్ చేసి వెళ్ళిందట. వెళ్ళినప్పుడు అది ఇలా వెళ్ళి మళ్ళా రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు అది ఎంత యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఆ మ్యాక్సిమం యాంగిల్ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అంటున్నాడు. సో దానికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు సపరేట్గా డ్రా చేస్తాం చూడండి క్లియర్గా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్ ఇట్ ఈస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ స్నెల్స్ లా హియర్. సో ఎలా అంటే ఇలా తీసుకుందాం. వాడు ఏమన్నాడు, ఏబి అనే ఫేస్ ఉంది, ఒక లైట్ రే వచ్చి స్ట్రైట్గా 90 యాంగిల్ చేస్తూ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఓకేనా, అక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది అక్కడ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే తీటా యాంగిల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనం ఒక నార్మల్ లైన్ డ్రా చేసిన, ఈ తీటా అంటున్నా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 90 మైనస్ తీటా ఇలా ఉంది, ఇలా డ్రా చేసిన. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ వాడి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది 90 ఉంటుంది. సో ఈ తీటా అయినప్పుడు ఇది 90 మైనస్ తీటా అవుతుంది. ఓకేనా, సో అయినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ తీటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా, n2 by n1 is equals to sin I by sin R. ఇక్కడ తీటా వాల్యూ ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ ది క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఎందుకు, అప్పుడే అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బ్యాక్ వస్తుంది అన్నాడు. ఓకేనా, ఇది గ్లాస్, ఇది లిక్విడ్, ఈ గ్లాస్ మెటీరియల్ లోపల ఏమైంది, లైట్ ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ క్రిటికల్ యాంగిల్ మన ఎక్కువ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, అంటే మళ్ళీ అదే ప్రిజంలోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏమైనట్టు టీఐఆర్ జరిగింది, టోటల్ ఇంటర్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ n2 by n1 is equals to sin theta by sin of 90 minus theta, sin of
90 minus theta. So then what write? N1 by N2 is equals to sine of 90 minus theta by sine theta. And here how much angle was given? Theta is equals to 90 degrees here. That's why what we get? N1 by N2 is equals to sine of 90 minus theta means what? Cos theta. Cos theta by sine 90. Sine 90 value is 1. N1 by N2 is equals to sine of 90 minus theta by sine theta. Then N1 by N2 is equals to what, right? Cos theta by sine 90. Sine 90 value is 1. Then N1 by N2 is equals to what, right? Cos theta. Then N1 by N2. N1 value is here 1.2. 1.2 by 1.5 is equals to cos theta. Then 3 4s are 3 5s are 4 by 5 is equals to cos theta. Then you have to divide both these two. 4 so 0.8 is equals to cos theta. Then theta is equals to cos inverse of 0.8. So that's why among the 4 options, first option is the correct one. Okay children, సో ఈ వీడియోలో మీరు చూసిన కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమై ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవరైతే ఇంకా ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి, వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఇఫ్ యూ కెన్ సపోర్ట్ మోర్, ఐ విల్ అప్లోడ్ ద మోర్ వీడియోస్. ఓకేనా? సీ యూ అగైన్, బై, టేక్ కేర్.